So we are in the taxation process under GST. So yesterday we have done the transaction based on interstate and local. We have done some transaction which are state level and some of the transaction which is interstate level. So yesterday we have done the process of local and interstate. In that, one more thing we have done is we had enabled exempted item also. Till now we have done taxation also. The taxation, purchase taxable and sales taxable. And yesterday we had done some problem taking the stock item under exempted. So we have done exempted entry also. Some taxable item and exempted item also. Yesterday. Now today in today's topic we will do the purchase and sale, and we will do entries of advanced topic like advance receipt and reverse charge. Advance receipt ante endi, reverse charge ante endi. Advance receipt no. We have seen in the company level day before yesterday also. Alt F3. Get your study. Alt F3. Create company. Customer electronics. State Telangana. After creation of company, when we went to F11 and F3 futures, after creating the company, next step for us was to enable GST on companies. So I will close the first existing companies which are available here. From Gateway F10, first we have created the company. Step 1 is over. Now step 2 was to enable the futures. So account with inventory, that's fine. Debit and credit. Inventory features. So in statutory taxation, we enabled GST for company. Then we had enabled second order GST detail. We have to feed our company GST detail here. So state Telangana, registration type regular, SSF GST number AFTPC 7196 R1ZP. Now here you can check it out. Not applicable. Here you are getting the option here. Till now we have filled this detail only. State, registration type, GST number, applicable. Periodicity monthly. Then we have to say we have not touched any topics here. We have not enabled advanced tax liability. Enable tax liability on advance. This option manam enable cheyakundane company in script accept chestunnam. GST detail configure chesi accept. Now in today's topic we will enable this advance receipt. This tax liability, enable tax liability on advance receipt. This endukundante suppose under GST government has set up the rules that when we do selling, ఎప్పుడైనా మనం అమ్మేటప్పుడు కొన్నిసారి ఏమవుతుందంటే మనం అమ్మటం తర్వాత డబ్బులు వస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం we will sell on credit basis. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఎవరైతే మన దగ్గర నుంచి కొన్నారో వాళ్ళు మనకు డబ్బులు ఇస్తారు. కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ లో ముందు అమ్మటం తర్వాత మనకి పేమెంట్స్ వస్తాయి. కొన్నిసారి ఏమవుతుంది మనకి అమౌంట్ వస్తుంది రిసిప్ట్ పరంగా. కొన్నిసారి ఏమవుతుందంటే మనం అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు కస్టమర్ నుంచి మనకు డబ్బులు ముందు వస్తాయి, తర్వాత మనం సేల్ చేస్తాం. అప్పుడు సినారియో ఎట్లా? సేల్ ముందు అయింది, తర్వాత పేమెంట్ అవుతుంది. వన్ సినారియో ముందు పేమెంట్ అవుతుంది, తర్వాత సేల్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మీరు సేల్ చేసిన
ముందు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా. సేల్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సేల్ చేసేటప్పుడు మనం జిఎస్టీ క్యాల్కులేషన్ చేసి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా గవర్నమెంట్ కి మనం ఆ నెలలో మనకి ఆ కస్టమర్ కి మనం సేల్ చేసాం, ట్యాక్స్ మనకు రాకపోయినా మనం గవర్నమెంట్ కి చూపెట్టాలా. సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయింది, డబ్బులు రాలే ఇంకా, అయినా కానీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ మన ఖాతాలో గవర్నమెంట్ అకౌంట్ లో జిఎస్టీ పోర్టల్లో యాడ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం సేల్ చేసామని ఫీడ్ చేస్తున్నాం డీటెయిల్. సేల్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్ ఫీడ్ చేసే దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐటమ్ క్వాంటిటీ, ఐటమ్ రేట్ అండ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. ఈ నెలనే నేను ఆయనకి సేల్ చేసిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఇంత అయిందని మనం చూపిస్తున్నాం. అదే అమౌంట్ అడ్వాన్స్ గా వచ్చినా కానీ మనం ఎంత వస్తువు అమౌంట్ అవుతుందో, ఎంత ట్యాక్స్ అమౌంట్ అవుతుందో గవర్నమెంట్ కి ఆ నెలలో చూపెట్టాలి. అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది, సేల్ చేసినా లయబిలిటీ అవుతుంది. నేను ఒకసారి వితౌట్ enabling this option I will show you accounting info ledger. So first we will do with this normal purchase and sales so that you can come to know about this concept. Purchase account, under purchase GST applicable tax of goods, accept this, sales account, goods, accept this, CGST, duties, GST, accept this, SGST, duties, GST, state tax, accept this, IGST, duties, GST, integrated tax, accept this, supplier will take water and co, credit card, so I will take the same step, 36 AFPPC 7196 R1 ZD, and we have a customer. So customer I will take summarized electronic. Sure, he is our customer. So I will take under sundry data. It's from same state. So I will take state same regular 36 AFTPC 7196 R1 ZD. So we have created the party ledger, purchase ledger, and duties ledger. So what ledger we need here is, we will create one ICICI bank ledger also. ICICI bank under bank account 1 2 3 4 5 6 ICICI 0 2 3 6 5 ICICI bank Banjara Hills. Accept. We have created party ledgers and we have created the purchase ledger, sale ledger, and duties ledger, and bank ledger. Now we need stock item. Water sales is orders. Business should be the numbers, numbers, GSTS, water AC, HS import, taxable 5%. Accept this. ఇప్పుడు మనకు 5% taxable item ఉంది, మనం వాటర్ కూలర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంటున్నాం. సో అకౌంటింగ్ వోచర్ F9 for purchase, invoice number 1, F11 stationery and taxation, settlement of GST,
GST. After accounting vouchers, purchase voucher 1, waters company, purchase, waters coolers, ACs, 50 quantity, each costing 25,000. Total 12 lakhs 50,000 is the amount. CGST, SGST. So, F11, F3, spectrum out of GST, make it this. First step will only here also. July. April 2018, March. Invoice number 1, 1st April, waters cooler, purchase, waters AC, 50 quantity, 25,000 each. So invoice amount is 12 lakhs 50,000. CGST, SGST. Now, CGST, SGST to the 13 lakhs 12,500 rupees amount. We'll accept the invoice. We'll check the report. DOG, GST-R2. మనకి పర్చేస్ సంబంధించి GST-R2 ఉంటుంది అన్నాం. GST-R2 లో B2B ఇన్వాయిసెస్ లో అమౌంట్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? 12,50,000 వర్త్ ఆఫ్ కొన్నారు. దానిపైన మీరు ట్యాక్స్ కట్టినారు. ఎంత ట్యాక్స్ కట్టినాం మనం? 62,500 రూపీస్. 62,500 CGST, SGST ప్రకారంగా 31,250, 31,250 దీని క్లబ్ 62,500 అమౌంట్ టోటల్ అవుతుంది. ఎంత అమౌంట్ మనం ట్యాక్స్ కట్టినాం. ఓకే, నౌ వెన్ వి సేల్ అకౌంటింగ్ వోచర్ F5 sales, Sunrise showroom, sales account, sales all we will sell all 50 quantities for 30,000. Now our invoice value is 15 lakhs. On 15 lakhs CGST, SGST. When you include CGST, SGST, it's showing 75,000. So on CGST, SGST, 75,000 we have collected in the part of sales. So at the time of purchase, what the tax we have paid? Display, accounts book, ledger. So we can go from here. Accounts book, group summary, duties. F12 function key. So transaction is no. ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది CGST, SGST డెబిట్ అంటే మనం కట్టినాం. పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కట్టేదాన్ని అమౌంట్ డ్యూటీస్ అమౌంట్ డెబిట్ లో వస్తుంది. ఎంత 31,250, 31,250 టోటల్ 62,750. సేల్స్ పైన ఎంత 37,500, 37,500 75,000. అయితే 75,000 నుంచి ఇది తీసేస్తే 12,500 గవర్నమెంట్ కి కట్టాలా.
అదే ఇప్పుడు మనకి GST వల్ల మనం సేల్ చేసాం, సేల్ చేసినా పర్చేస్ చేసినా ఇట్స్ ఇర్రెలెవెంట్. మనం ఎప్పుడు అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాం, మనం ఎప్పుడు సప్లయర్ కి పే చేస్తున్నామో, ఎప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఈ నెలలైనా మనం సేల్ చేసాం, పర్చేస్ చేసామో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2018 పర్చేస్ చేసినాం. పర్చేస్ చేస్తే ఇన్వాయిస్ రైజ్ అయింది. ఇన్వాయిస్ ఏంటైంది? ట్యాక్సబుల్ ఇన్వాయిస్ రైజ్. ఆ ట్యాక్సబుల్ ఇన్వాయిస్ రైజ్ అయితే మనం గవర్నమెంట్ కి అప్డేట్ చేయాలా, ఐ హావ్ పర్చేస్ సో దట్ వీ కెన్ క్లెయిమ్ ITC. ఏప్రిల్ మంత్ లో మీరు పర్చేస్ చేసిన చూపిస్తున్నాం. మీరు పార్టీకి ఏమైనా పేమెంట్ చేశారా ఆ మంత్ లోనా? చేయలేకపోయినా కానీ మనకి GST-2 లో మనం ఎంట్రీ చూపెట్టాలా. మనం ఎప్పుడు మన సప్లయర్ కి పేమెంట్ చేస్తున్నాం ఇర్రెలెవెంట్. ఏ నెలలో అయితే సెల్లింగ్ పర్చేజ్ అయింది ఆ నెలలో మనం గవర్నమెంట్ కి అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మనం కొన్నామని గవర్నమెంట్ కి చెప్పినాం. పార్టీకి మన సప్లయర్ కి ఇంకా పేమెంట్ ఇయ్యలే. వి మే గివ్ పేమెంట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ బయింగ్ నెక్స్ట్ డే, ఆర్ వి మే గివ్ పేమెంట్ ఇన్ మంత్, ఆర్ వి మే గివ్ పేమెంట్ ఇన్ 2 or 3 months. అది ఇర్రెలెవెంట్. ఇప్పుడు మీకు ITC అయితే ఉంది ఆ నెలలోనే దొరుకుతుంది. సేమ్ మనం సేల్ చేసాం, సేల్ చేస్తే ₹75,000 ట్యాక్స్ ప్రకారంగా కలెక్ట్ చేశాం. అయితే అమౌంట్ మనం కలెక్ట్ చేసాము, ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసాము క్రెడిట్ బేస్ పైన, మనం పార్టీ దగ్గర నుంచి రావాలా. ఇది ఇంకా పార్టీ ఇయ్యలే. పార్టీ ఇవ్వకపోయినా మనం సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయితే ఆ నెలలని గవర్నమెంట్ కి అప్డేట్ చేయాలా. అస్యూమింగ్ దట్ ఐ హావ్ సేల్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ 15 lakh worth with ₹75,000 ట్యాక్స్ అమౌంట్. కలెక్ట్ చేయకపోయినా మనం గవర్నమెంట్ కి చూపెట్టాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఎంతైతే అమౌంట్ ఉంది ఆ మంత్ లో, మేము మన బయ్యర్ మనకి ఆ నెలలోనే ఇవ్వచ్చు డబ్బులు, నెక్స్ట్ మంత్ లో ఇవ్వచ్చు, 3 months తర్వాత ఇవ్వచ్చు, యాజ్ పర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ అవర్ కస్టమర్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది, మీరు డబ్బులు ఎప్పుడైనా తీసుకోండి, మీరు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చూపెట్టాలా, దాన్ని తగ్గించగా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మీరు పైన అయితే మీరు కట్టాలా. ఇప్పుడు మన సప్లయర్ కి కూడా మనం పేమెంట్ ఇవ్వట్లే, మన కస్టమర్ కూడా మనకి పేమెంట్ ఇవ్వట్లే. పర్చేస్ చేసినామని చూపించినాం, సేల్ చేసినామని చూపించినాం. పర్చేస్ సేల్స్ లో మనకి ఎంత ట్యాక్స్ వస్తుంది? ఇప్పుడు 3 GST-3కి వెళ్తే మనం కట్టినాము 62,000, మనం తీసుకున్నాం 75,000 ట్యాక్స్ ప్రకారంగా. అమౌంట్స్ ఇంకా రాలే, ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయి, పర్చేస్ సేల్స్ పేమెంట్ రిసిప్ట్ అవ్వలే. అయినా కానీ అయితే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ 12,500 ఉంది, ఆ గవర్నమెంట్ కి మనం పే చేయాలా. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉంది, ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసాము. డబ్బులు రాలే కానీ సేల్ అయితే చూపించినాం, మనం అది చూపించిన దానికి మనం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అమౌంట్ కట్టాలా గవర్నమెంట్ కి. సేమ్ ఇప్పుడు సేల్ అవ్వలే, ఇప్పుడు సేల్ అయిన తర్వాత లయబిలిటీ రైజ్ అయింది, ₹12,500 కట్టినాము. అదే ప్రకారంగా సేల్ చేయకపోయి పుట్టి మన కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనం అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాము. ఈ నెల కస్టమర్ అంటుండో కస్టమర్ ఆర్డర్ వచ్చింది, కస్టమర్ ఆర్డర్ తో పాటు అడ్వాన్స్ అమౌంట్ కూడా ఇస్తుందో, సార్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ కూడా తీసుకోండి, నెక్స్ట్ మంత్ కి నాకు డెలివర్ చేయండి గూడ్స్. ఇప్పుడు మీరు అమౌంట్ తీసుకోండి, నా అమౌంట్ తగ్గించగా నాకు నెక్స్ట్ మంత్ లా సేల్ చేయండి. ఇప్పుడు అమౌంట్ వస్తుంది కదా, అమౌంట్ వస్తే అమౌంట్ మనం తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు, ఆ సేల్ చేసేటప్పుడు చూపెట్టాలా. సేల్ అయింది అమౌంట్ నాకు వచ్చినప్పుడు చూపెట్టకూడదు. రిసిప్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఆ రిసిప్ట్ తో పాటు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే, మీరు సేల్ ఎప్పుడైనా చేయండి, మీరు అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు తీసుకుంటే దాంట్లో మనం ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా తీసుకోవాలా, ఆ ట్యాక్స్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ కి కట్టాలా. సేల్ అయ్యేటప్పుడు మీరు రివర్స్ తీసుకోవాలి అది, ఎందుకంటే మనం నార్మల్ గా సేల్ చేసిన తర్వాత రిసిప్ట్ లో అమౌంట్ వస్తే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ముందు అడ్వాన్స్ వస్తుంది, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ వస్తుంది, అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు వస్తున్నాయి, నెక్స్ట్ మంత్ లో మనం సేల్ చేస్తున్నాం. ఈ సిచ్యువేషన్ లో గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే, మీరు డబ్బులు తీసుకునే సమయం అయినా ముందు సేల్ అయినా ఏదైతే ముందు అవుతుంది అప్పుడే మీకు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది.
దానికోసం అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ చేసేటప్పుడు ముందే మనకి అయితే అమౌంట్ వస్తుంది ఆ అమౌంట్ నుంచి ట్యాక్స్ అమౌంట్ మనం గవర్నమెంట్ కి కట్టాలి. Now we will show you the process in F11. So first I will delete the existing sales entry, accounting book, sales register, already. Display ఇన్వెంటరీ బుక్ స్టాక్ ఐటమ్ మనకి ఏసీ స్టాక్స్ 50 క్వాంటిటీ అవైలబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది మనం సేల్ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏమంటుండో సరే ఏప్రిల్ మంత్ లో డబ్బులు తీసుకొని మే మంత్ లో మీరు డెలివరీ చేయండి వస్తువులకి. మనం కస్టమర్ పైన భరోసా లేదు, కస్టమర్ ముందు అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు ఇచ్చేసేది. అప్పుడు ఎంట్రీ ఎట్లా చేయాలి? F11 statutory and taxations, set and alter GSTs, tax liability on advance receipt. You have to enable this option. Yes, advance తీసుకునేటప్పుడే liability generate అవుతుంది దాని అర్థం. Yes, accept it. Come on, accounting voucher. మనకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా, దాని తగ్గించి మనకు డబ్బులు వస్తున్నాయంటే మనం రిసిప్ట్ ఎంట్రీ కొడతాం. రిసిప్ట్ ఈ నార్మల్ రిసిప్ట్ కాదు, ఇదేమైంది అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ ఉంది. అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ వస్తే మనకి హ్యావ్ ద ఆప్షన్ హియర్ ఆల్ టు బి ఫ్రమ్ ది రిసిప్ట్ వౌచర్. కస్టమర్ నుంచి ముందు డబ్బులు వచ్చే తర్వాత సేల్ అవుతున్నాయి. We have to use the option advance receipt. Now I will click on advance receipt. When I click on advance receipt, it's showing me the voucher is used for advance receipt. Now I will press F12. I will make it into single entry so it will not be confusing. Advance receipt డబ్బులు వస్తున్నాయి కస్టమర్ నుంచి. ఏ ప్రకారం చేసి మనకు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తుంది మన బ్యాంక్ లో. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? సన్ రైజ్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్. ఆయన ఎందుకు వస్తుండో వాల్టర్ సేసిల్ కావాలంటే ఆయనకి దానికి సంబంధించి మనకి డబ్బులు ఇస్తుంది, ముందు డబ్బులు ఇస్తుంది. సో సన్ రైజ్ షోరూమ్ Walter says is we can select ledger here, show ledger also, we can select ledger and stock item also. So ee scenario la man stock item తీసుకున్నాం. Walters Fuller advance amount enta? Advance amount should be with taxes. So ఎన్ని తీసుకుంటున్నాయినా? We are selling each one for 30, so we are selling 10 for 30 అంటే మనకి 3 lakhs అవుతుంది. 3 lakhs plus 5% taxes. 5% వచ్చేసి 15,000. 3 lakhs 15,000. 3 lakhs 15,000. So 3 lakhs 15,000 అమౌంట్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ మనకి taxable value ఎంత అయిపోయింది? 3 lakhs. On 3 lakhs 5% is 15,000. So total amount received is 3 lakhs 15,000. దాని నుంచి 3 lakhs taxable value and 5% 15,000 is tax amount. So accept this. Here method of adjustment should be advance. Mundu double వస్తున్నాయని advance. We are not taking new reference and against reference. We are taking it in advance. Accept this. Now when we perform this entry, it reflects in GST-Advanced. Display statutory reports, GST, GST-Advanced. GST-Advanced la extra column open అయిపోయింది. ఏ కాలమ్? అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అని. అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ లా ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో అమౌంట్ వస్తుంది. ఏం అమౌంట్ వస్తుంది? అమౌంట్ unadjusted against supply. So amount unadjusted against supply. And దాని అర్థం ఏంటంటే అమౌంట్ వచ్చింది ఇంకా మనకి సేల్ అవ్వలే, అడ్జస్ట్ అవ్వలే. ఈ అమౌంట్ మనకి డబ్బులు వచ్చాయి. ఎంత వచ్చింది డబ్బులు? 3,15,000 వచ్చింది. అడ్వాన్స్ రిసీవ్ అయింది. అండ్ అన్అడ్జస్టెడ్ అడ్వాన్స్ ఇంకా అడ్జస్ట్ చేయలేదు. దీనికి అమౌంట్ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేస్తే ఏ ప్రకారంగా చేయాలా? We have the option here. We can go here, start adjustment from directly from GST-R1,
or we know we got the amount, and D, O, G, GST-Advanced. It not showing in table. It's showing in advance receipt unadjusted. Table లో వస్తే మన సేల్ చేస్తే మనకు టేబుల్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా ఇన్వాయిస్. అకౌంటింగ్ వచ్చర్ F8, invoice number 1, Sunrise showroom, sales, Walters, 15 quantity is 30,000, CGST, SGST. నార్మల్ సేల్ ఎంట్రీ వేస్తే అప్పటికప్పుడే మనకి లయబిలిటీ జనరేట్ అయిపోతుంది మన పేరు పైన. జిఎస్టీ రిపోర్ట్ లో స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్, జిఎస్టీ, GST-Advanced టేబుల్లో వస్తుంది. టేబుల్ ఏమొస్తుంది? ట్యాక్స్ అమౌంట్, CGST, SGST ట్యాక్స్ అమౌంట్ వస్తుంది. అమౌంట్ మనకి GST-3B లో కూడా కనిపిస్తుంది. GST-3B 22,000 కలెక్ట్ చేసుకున్నారని. అండ్ హియర్ అడ్వాన్స్ అన్అడ్జస్టెడ్ లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ అన్అడ్జస్ట్ అంటే అడ్వాన్స్ వచ్చింది కానీ దాన్ని తగ్గించగా ఆ అమౌంట్ వచ్చింది అని చెప్తున్నాం. ఆ అమౌంట్ వచ్చింది, అమౌంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి మనం లయబిలిటీ కట్టలే. ఇంకా లయబిలిటీ ఎప్పుడు కడతాం? ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ లా మనం సేల్ అవ్వాలి ఆ నెలలా. నెక్స్ట్ మంత్ లో సేల్ అవుతుందంటే అప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ కి అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ అని చూపెట్టాలి అమౌంట్. సో ఆ చూపిస్తే మన టేబుల్లో వస్తుంది. అకౌంటింగ్ వౌచర్ F7, జనరల్ వౌచర్. ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ సంబంధించింది. దానికోసం స్టాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. జిఎస్టీ అమౌంట్ వస్తుంది మన దగ్గర ఉండిపోతుంది. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ట్యాక్స్ అమౌంట్ మనం ఉంచుకున్నాం. ట్యాక్స్ అమౌంట్, ఐటమ్ అమౌంట్ ఎంత? 3,15,000. దాని నుంచి 15,000 ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది. ఆ అమౌంట్ మన దగ్గర ఉంది కదా, ఆ అమౌంట్ మనదా? కాదు. ఎవరిది? గవర్నమెంట్. ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. సో ఆ గవర్నమెంట్ అమౌంట్ అది. అందుకోసం మనం ఇంక్రీజ్ గవర్నమెంట్ కట్టాలి కదా, గవర్నమెంట్ ముందు చూపెట్టాలా లయబిలిటీ ఉంది నా పేరు పైన అని. చూపెట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కి పే చేయాలి. అది ఎట్లా? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, అడ్వాన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్. అడ్వాన్స్ ప్రకారంగా వచ్చిన డబ్బులకి నేను లయబిలిటీ జనరేట్ చేస్తున్నాను. బై అనే ఆప్షన్. We have to create here one ledger under current asset. So press Alt C, tax on advance. మనకు వచ్చిన అడ్వాన్స్ పైన ట్యాక్స్ అండి. అండర్ కరెంట్ అసెట్ యాక్సెప్ట్ దిస్, డోంట్ ఎనేబుల్ ఇట్. సో ఎంత వచ్చింది మనకి ట్యాక్స్ అడ్వాన్స్? 15,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ ప్రకారంగా అమౌంట్ వచ్చాయి. అది ఏ రూపంలో వచ్చినాయి మనకి? ఇంటర్స్టేట్ పార్టీ అండ్ లోకల్ పార్టీ. ఇట్స్ ఎన్ లోకల్ పార్టీ. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ CGST. ఎంత CGST మనకి? సో ట్యాక్స్ ఇస్ 5%. టోటల్ అమౌంట్ ఇస్ 15,000. సో 7,500. CGST, SGST 7,500. So provide GST detail, make it as ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? వాల్టర్స్ కంపెనీ ద్వారా. Now we have performed the adjustment entry for tax liability. ఇక్కడ ఏం చూపించినామంటే అడ్వాన్స్ కలెక్ట్ చేశాను నేను. ఆ అడ్వాన్స్ లో ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది. ఆ ట్యాక్స్ అమౌంట్ కి నేను గవర్నమెంట్ కి కట్టాలి. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ద రూల్ సేస్ దట్ whenever you take advance, from that advance you have to pay the tax amount. Sales, when you do, it's your responsibility. When you collect, you have to pay tax to the government. So నేను లయబిలిటీ జనరేట్ చేసి ఇప్పుడు లయబిలిటీ జనరేట్ చేస్తే ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చూద్దాం. DOG GST-Advanced. ఎక్కడ వచ్చింది అది? ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్. సో సేమ్ మంత్ లో మనకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ అయింది, పబ్లిక్ జనరేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ నెలలన్నీ మనం సేల్ చేసుకున్నాం.
sales, function key F8. I will take date as 2nd April, Walters, sales, Walter sales is 10 quantity, 30,000 each, CGST, SGST against 30,000 DOG, GST-R1, 75,000, one is 7,500, 3,000 worth. No, sorry, we have selected instead of debtors, we have selected the creditor in the invoice. Accounting voucher, page up. So we will be selling it to the Sunrise End showroom, not to our supplier. DOG, GST, GST-R1. ఇప్పుడు మనం ఆ నెలల్ని సేల్ చేసాం, క్వాంటిటీ అదేం తగ్గించే. దిస్ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ we will take only when we sell in next month. అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక నెలలో డబ్బులు వస్తున్నాయి, నెక్స్ట్ మంత్ లో సేల్ చేసేటప్పుడే మనం ఈ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ ఆప్షన్ ఉపయోగం చేయాలి. నౌ we have done the sales in the same month. We didn't got any advance option in the sales entry. When we had performed the sales entry on 2nd April, display from daybook, display daybook, function KF2, April to April. నేను చేసాం ఏప్రిల్ మంత్ లోనే మనం పర్చేస్ చేసాము, ఏప్రిల్ మంత్ లోనే సేల్ ఒకటి చేసాము 4,72,500. ఆ ఏప్రిల్ మంత్ లోనే మనకి డబ్బులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు 1st April అది ఎట్లా అడ్వాన్స్ రిసీవ్ ప్రకారంగా రూపంలో వచ్చాయి. అడ్వాన్స్ రిసీవ్ వచ్చింది, దాన్ని తగ్గించగా మనం ఆ మంత్ లో సేల్ చేయలేము, దాన్ని తగ్గించగా సేల్ కి సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి ఆప్షన్ రాదు. ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ రిసీవ్ పైన ఏదైతే లయబిలిటీ ఉంది కదా, అది నెక్స్ట్ మంత్ లోనే మనం సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, ఈ మంత్ లో చేయలేము. నా చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇయర్. మనం ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మంత్ కాకుండా నో వి విల్ సేల్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే. చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇయర్. అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్. I will change the period year F2 and I will change the date on 1st May. Now when I select the May, First May, Sunrise Showroom, sales, waters, 10 quantity, CGST, SGST, again restrictions. Now, which invoice I am getting here? April 1st. Now, when I do the sales transaction in the month of function key F2, 5th April, we made advance payment in the month on 1st April. I am doing the sales entry on 3rd of April. Now, when I make the entry on 3rd of April, sales,
Walters 10 quantity is GST, CGST. When I select against reference, it's showing the bill is on 2nd of April, one tax liability invoice is available. Do you want to set off? It's asking. So when you do set off here, against, it's showing against for which? Against pending bill. So on which day we have done the advance? Display, day book, Alt F2, April to April, 1 month report. We did sales on 2nd. We haven't done any. I will disable this. Delete this. Now in the month of April, on 1st only we have done the advance receipt also, and we made sales on 1st. Now the second sale which we are doing on, again is the advance. Again is the advance. We got the advance. Again is that we are selling. So when I am selling, again is the advance on 2nd April, 3rd April, sales. I cannot set off that in the same month. So now what I have to do, I will go to the accounting voucher, F2 for trade change, May. So May 1st, invoice number 2, Sunrise Enterprises showroom, electronic showroom, sales, Walters 10 quantity, SGST, CGST, again is advance. We have to select. It's not repeating. New reference. Accept this. Now, this is the sales entry we have done in the month of May. We have received amount in the month of April and we made sale in the month of May. Now, at the time of advance receipt, we said we have collected the tax amount with the item cost. Adi manam liability prakaranga చూపించినాం. ఇక్కడ liability prakaram display, statutory reports, GST, GST-Advanced. ఇక్కడ liability ప్రకారంగా చూపిస్తే దాని అర్థం ఏంది? మనం ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసాం, liability adjustment ఏంటి ఇచ్చేసి. Same in the month of, again we made sale in the month of May. We will change the period here, or F2 for period change. మే మంత్ లో మనం సేల్ చేసాము. ఆ సేల్స్ చేస్తే మరి 3 lakhs పైన మనకి 15,000 ట్యాక్స్. ఒక్క సేల్స్ కి మనకి రిసిప్ట్ ముందు వచ్చే డబ్బులు, కానీ ట్యాక్స్ 2 టైమ్ అయింది. ఒకసారి అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ వైజ్ అయింది, సేల్స్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ అయింది. 2 టైమ్ ట్యాక్స్ వైజ్ అయింది కదా. గవర్నమెంట్ ఏమంటారంటే మీరు సేల్స్ చేసే నెలల్లో మీరేం చేయండి, ఏ నెలలో అయితే ట్యాక్స్ అమౌంట్ తీసుకున్నారో ఆ అమౌంట్ లో లయబిలిటీ చూపించి గవర్నమెంట్ కట్టండి. నెక్స్ట్ మంత్ లో ఎప్పుడైతే మీరు సేల్ చేస్తారో ఆ సేల్ చేసే సమయంలో మీరు సేల్ చేసిన తర్వాత అయితే ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది కదా దాన్ని తగ్గించుకొని లయబిలిటీ మీరు డిక్రీజ్ చేయండి. దానికోసం మనం ఒక ఎంట్రీ చేయాలి, స్టాట్ అడ్జస్ట్మెంట్, డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఎందుకు అంటే ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్ అగైనెస్ట్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ మనం డ్యూటీ అమౌంట్ కి డెబిట్ చేస్తాము 5%. 5% of 3 lakhs. ఎంత అది 7,500 by SGST again 7,500
on tax on advance. GSTS, receipt number, receipt date, ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ద్వారా. నో, ఏమైతుంది ఇక్కడ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అయితే 15,000 జనరేట్ అయింది, అది డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అడ్జస్ట్మెంట్ అగైన్స్ అడ్వాన్స్. ఈ సినారియోలో నో ఐ విల్ షో ఇన్ ది నోట్ ప్యాడ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ వి హావ్ డన్. నార్మల్ సినారియో, sales happen, sales take place and customer make payment after sales on credit, customer will make payment after a month. ఇక్కడ ఏమైతుంది, సేల్స్ చేసేటప్పుడు మనకు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది. at the point of sale, tax liability will rise. ఏమైతుంది, మనం సేల్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ డబ్బులు ఎప్పుడైనా అయ్యేది, మనకి సేల్ అయింది కదా, ఆ సేల్ సమయంలోనే సేల్ అయ్యే ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంది గవర్నమెంట్ మన ఖాతాలో యాడ్ చేసేసింది. మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోండి, ట్యాక్స్ ఇప్పుడు కట్టండి అని అంటుంది గవర్నమెంట్. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రైజ్ అయిపోతుంది. కస్టమర్ నుంచి పేమెంట్ వస్తే మనం నార్మల్ రిసిప్ట్ ఏంటి పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. నార్మల్ రిసిప్ట్ ఈ సేల్స్ తగ్గించక ఆ సేల్ అమౌంట్ మనకి కస్టమర్ మనకి ఎప్పుడైతే పేమెంట్ చేస్తాడో పేమెంట్ సంబంధించి గవర్నమెంట్ అడగట్లేదు, రిసిప్ట్ సంబంధించి గవర్నమెంట్ అడగట్లేదు మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు. సేల్ చేసిన తర్వాత మీరు మర్చిపోయినా ఏమవ్వదు, ట్యాక్స్ అమౌంట్ అయితే కట్టాలా, అది గవర్నమెంట్ ఖాతాలో అమౌంట్ కోసం గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడు తీసుకుంటారో అది అనవసరం, మీరు సేల్ చేశారు కదా, సేల్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ తో పాటు సేల్ చేయాలా, ఆ సేల్ చేశారు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఏదైతే అయింది కదా అది కట్టమంటుంది గవర్నమెంట్. Now, in the next scenario, scenario 2, receipt ముందు వస్తుంది. Receipt receiving the amount, then sale is happening in next month. ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ రిసిప్ట్ మనకి ఆ నెల నుండి డబ్బులు వచ్చే ఆ నెలలో సేల్ అవుతుందంటే నార్మల్ రిసిప్ట్ ఎంట్రీ అండ్ నార్మల్ సేల్ ఎంట్రీ. అకౌంటింగ్ వాచర్ F6 for receipt, ICICI Bank from Sunrise showroom 3,15,000. New returns. You can take here advance also. Nothing will happen. ఇది ఫస్ట్ మేక్ చేసినాం. ఆ ఫస్ట్ మేక్ మనం సేల్ చేస్తున్నాము, ఆ మే నెలలో మనం సేల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆన్ సెకండ్ మే వి విల్ టేక్ హియర్
2nd May. Invoice number 3, Sunrise Enterprises, sales, Walters, 10 quantity, CGST, SGST, against displayed above. Receipt entry. Oh, here we have taken against. Accounting voucher, sales invoice, paid 2nd May, Sunrise Enterprises, sales, Walters, 10 quantity, SGST, CGST. Against friends. Display table. New reference. Accounting voucher, F8 for sales, invoice number 3, Sunrise Showroom, sales, Walters, 10 quantity, CGST, SGST, against reference. Now we are getting with make credit amount. So here we have to select the debit. Reference number 4. ఆ liability తగ్గంచుగా మనం సేల్ చేసాం ఇప్పుడు. Now we will check it out the display, statutory reports, GST, GST-Advanced. F2, May. ఇప్పుడు మేము నార్మల్ సేల్ చేసాం. ఆ నెలలోనే రిసిప్ట్ అమౌంట్ వచ్చింది. ఆ నెలలోనే మనం సేల్ చేస్తే మనకి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చేసే అవసరం లేదు. అది ఎప్పుడు చేయాలా? ఒక నెలలో అమౌంట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ నెలలో మనకి అమౌంట్ వస్తే అగైనెస్ట్ డిఫరెన్స్ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏ నెలలో అయితే మనకి సేల్ అయినా రిసిప్ట్ అయినా వస్తుంది, ఆ నెలలోనే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ చేయమంటుంది. Irrespective of your receipt or pay, irrespective of your sale, whenever you want to sell, it's your wish. But when you collect advance, you have to pay. If it's crossed 1 month sale, if it's crossing the period of 1 month, then you have to pay the tax liability. So, in the scenario, when receiving the amount first, amount in, we'll write the month, amount in the month of April, and sale is also in the month of April. Receiving amount in the month of April. April month లోనే డబ్బులు వచ్చింది. April month లోనే సేల్ అయితే no need of
advance receipt. Now, in scenario 3, receiving amount in the month of April and sale is happening in the month of May. Now, the period for GST is monthly. So, now in 1 month, amount is coming, and the second month we are making the sale. So, in this scenario, government is saying that the amount in which the amount we have collected, from that pay the taxes to the government. Government is asking, you have to create the tax liability in the month in which you receive advance receipt. ఏ నెలలో అయితే మనకి అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అమౌంట్ వస్తుంది, ఆ నెలలోనే మనకి లయబిలిటీ జనరేట్ చేయమని గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ది పేమెంట్ టు ది గవర్నమెంట్. In month of, so we said we have received my amount in the month of April. So April month లో లయబిలిటీ జనరేట్ చేసి గవర్నమెంట్ కి మనం లయబిలిటీ పే చేస్తాము. సేమ్ ఆ లయబిలిటీ మనం పే చేసాం కదా, ఇప్పుడు సేల్ చేస్తాం. సేల్స్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ మే. ఇప్పుడు మే మంత్ లో సేల్ చేసేటప్పుడు మనం ఇన్వాయిస్ లా ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా చూపిస్తాం. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, వెన్ యూ మేక్ సేల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ మంత్, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే, next month, then perform the decrease of tax liability. So in the month of next month or any month in which you want, when you sell, then in that month you have to decrease the tax liability. So in the first scenario, మనం సేల్ చేస్తున్నాము, సేల్ చేసిన తర్వాత సేల్ చేసేటప్పుడు మనకి లయబిలిటీ రైజ్ అవుతుంది, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. దాన్ని తగ్గించగా మనం గవర్నమెంట్ కి లయబిలిటీ చూపిస్తాము. సేల్ లో మనకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇంత జనరేట్ అయిందని, ట్యాక్స్ అమౌంట్ వచ్చిందని చూపిస్తాం. అండ్ మనం రిసిప్ట్ అమౌంట్ లా విత్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కస్టమర్ తో. అండ్ ది సెకండ్ సినారియోలో మనకి ఏప్రిల్ మంత్ లోనే ముందు డబ్బులు వచ్చాయి, ఆ మంత్ లోనే మనకి సేల్ అయిపోయింది. రిసిప్ట్ అమౌంట్ లా విత్ ట్యాక్సెస్ రిసిప్ట్ వచ్చింది, దాన్ని తగ్గించుకొని ఆ నెలని సేల్ అయింది. హియర్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. సేల్స్ సేమ్ మంత్, రిసిప్ట్ ఫస్ట్ సేల్ అండ్ రిసిప్ట్ ఇన్ ది సేమ్ మంత్, ఫస్ట్ రిసిప్ట్ అండ్ సేల్ ఇన్ ది సేమ్ మంత్, no issues. Issue come only when receipt is happening first in 1 month and sale is taking in another month. If sale take place in 1 month, first month, and receipt take place in next month, no issues. If receipts come first, then we have to create the adjustment entry, that is tax liability entry. So first, for that we have to perform సో ముందు సేల్ అయిన తర్వాత అమౌంట్ ఎప్పుడైనా తీసుకోండి, ఆ నెలలో నేను లయబిలిటీ జనరేట్ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు డబ్బులు ముందు తీసుకుంటున్నారంటే ఆ డబ్బులు తీసుకునే నెలలోనే మనం గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ చేసి డబ్బులు కట్టమంటుంది. సేల్ ఎప్పుడైనా చేసుకోండి. ఇన్ దిస్ సినారియో ఓన్లీ వి విల్ యూజ్ ది అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ ఆప్షన్. ఆ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ లో మనం F11 లో స్టెప్స్ వి విల్ ఫాలో ఇస్
lakhs. First in second. Purchases Walters ACs 1 ton from Walters company. Walters ACs 1 ton, quantity 50 each, 25,000. So I will take on here 1 ton AC so that it's getting confused. Walters 50 ACs, each costing 25,000 from Walters company. This is on credit basis. So again, selling Walters ACs 10. So we have taken the Sunrise Electronic Showroom. So we will take the advanced stop scale. Advance received from Sunrise Enterprises Showroom for Walters ACs and still in succeeding month and next month. So here we can write on here on first April we will write down second April. Advance received from Sunrise Enterprises Showroom for Walters ACs 10 at the rate 30,000 each. సో మనకి రాజకమల్ ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన 2 లక్షలతో ఆయన 50 ఏసీలు కొంటుండో వాటర్స్ కంపెనీలో ఈచ్ కాస్టింగ్ 25,000 అనుకున్నాం. దాన్ని తగ్గించుకొని ఒక సేల్ చేయాలా, సేల్ సంబంధించి ముందు డబ్బులు వచ్చాయి, అడ్వాన్స్ రిసీవ్ అయింది సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో. ఆయన సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏంటంటే నేను 10 ఏసీలు కొంటాను 30,000 ఒకటి, కానీ నాకు సేల్ అయిపోయేది నెక్స్ట్ మంత్ లో చేయమంటుంది. డబ్బులు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ లో నాకు సేల్ చేయండి. On 3rd April and sale has to take on 3rd April. Selling the Walters ACs 10 each costing 30,000 to Sunrise Electronic Showroom on 4th May. So first is double తీసుకొస్తుంది క్యాపిటల్, సెకండ్ ఈజ్ పర్చేస్ చేస్తుంది వాల్టర్స్ కంపెనీ ద్వారా, థర్డ్ ఈజ్ ఏదైతే కస్టమర్ ఉన్నాడు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ వచ్చింది దాన్ని తగ్గించుకనే నెక్స్ట్ మంత్ లో సేల్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దిస్ సినారియో we will use the advance option. Again after 10 minutes of break, 5 minutes of break, we will continue with the second half. In the second half I will show you the practical. We will have 5 minutes of break
Now we will continue with the class. We'll continue with second half. Now here in this scenario, we said that what's the problem we have created here is Rajkamal Electronics started a business with 20 lakh rupees on 1st April and purchased Walters 50 ACs on 2nd April, each costing 25,000. Then we said advance received from Sunrise Electronic Showroom for Walters 10 ACs, each costing 30,000 on 3rd April. And the fourth, we said that selling of Walters ACs 10 to the 30,000 to Sunrise Enterprise. అయితే అమౌంట్ వచ్చింది అడ్వాన్స్ ప్రకారంగా ఆ అడ్వాన్స్ మనకి ఏప్రిల్ మంత్ లో వచ్చింది, సేల్స్ మనం చేస్తున్నాం మే మంత్ లో. ఈ సినారియో జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు స్టెప్స్ టు బి ఫాలో. స్టెప్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. Step 1, Step 2, company features. In company feature, open bracket, statutory feature. In statutory feature, enable GST and set alter GST, yes, and enable tax liability on advance received. Yes. So extra in this here is we are enabling the tax liability on advance. This from the GST reporting, from the company feature taxation. In the taxation GST, enable GST, set on alter GST, make it as from gateway of tally F11 statutory and taxations. In the taxation GST enable, set on alter GST, make it as. Here we have to enable tax liability on advance receipt. Tax liability on advance receipt. So we have enabling tax liability on advance receipt. Yes. After enabling this, step 3. Step 1, creation of company. Step 2, company features. Step 3, masters. Masters, ledgers and stock factor. Step 4, transactions.
ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలా మనం దీంట్లో? పర్చేజెస్ ఫస్ట్, receipt for capital, first transaction, second transaction, purchase, third transaction, advance receipt in April month, next fourth, fourth is journal voucher for raising the tax liability. Fifth, in April. Fifth, sales entry in the month of May. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే చేస్తున్నాం మనం, డబ్బులు క్యాపిటల్ లోన్ తీసుకొచ్చిండో ఆ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ పర్చేస్, వాల్టర్స్ మనం కొన్నాము. ఇక్కడ ఏమన్నా మనం పర్చేస్ పర్చేస్ 50 ACs, దానికి సంబంధించి సెకండ్ ఏప్రిల్ కి సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. తర్వాత అడ్వాన్స్ రిసీట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్, సేల్ సంబంధించి అడ్వాన్స్ రిసీట్ ఎంట్రీ ఆన్ 3rd April చేస్తున్నాము. అండ్ సేమ్ in that month only, either end of the month or on 3rd of the April itself, you can perform the rising tax liability entry in the month of April, then sales in the month of May. Then you will be doing one more entry, general voucher for GST-RA, decreasing the tax liability. Here, instead of rising, you can write down increase. So, normal receipt and sale అయితే అయిపోతుండే. ఇప్పుడు ఏమైతే అడ్వాన్స్ గా రిసిప్ట్ వస్తుంది, ఆ నెలలో మనం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ చేస్తున్నాము అండ్ డిక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ నెక్స్ట్ మంత్ లో చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ వెన్ వి రిసీవ్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్. ఒక నెలలో డబ్బులు వస్తున్నాయి, నెక్స్ట్ నెలలో సేల్ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ స్టెప్. ఫస్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ లెవెల్, from the company creation, company features, enable GST and set on all the GST make it as, and enable the tax liability on advance receipt. Then create the ledgers, party ledger and purchase and sale ledger, and do the now. After creating the ledger, next step is, fourth step is transaction. Every transaction kavala manam 2 lakhs worth of amount, 20 lakhs worth amount capital తీసుకోవచ్చును. owner purchases 25,000, receive advance 25, ఆ నెలలో మనకు చెక్ వచ్చింది, ఆ నెల 3వ తారీఖుకి వయా చెక్, అండ్ ఆ చెక్ మనం మన బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసి ఐసిఐసిఐ 3వ తారీఖు. దానికోసం మనం అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ వేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనం ఏ నెలలో అయితే మనకి అమౌంట్ వచ్చాయి ఆ నెలలో మనం సేల్ చేయట్లేదు. గవర్నమెంట్ ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు సేల్ చేసినా అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా ఆ నెలలోనే ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ అవ్వాలి. చేసినా బై డిఫాల్ట్ గా అయిపోతుంది. రిసిప్ట్ అయితే చేస్తే అవ్వదు. దానికోసం స్పెషల్ గా ఒక వౌచర్ చేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ one says next decrease of tax liability. So steps, what we will do is one more. Step 3. Set company, create company, Raj, Kamal, electronic. Sorry, Telangana. So creation of company we have done with. Now accounting info, gateway of tally. After creation of company we have to enable the advanced feature for the company. Statutory taxations, GSTS, set amount of GSTS, regular 36, APSSDC 7196 R1ZB. Advanced liability, enable tax liability and advance. This is the extra feature we are enabling in this statutory and taxation. Next is accounting info, ledger, create, Raj Kamal, capital account, accept this, Walters, info, creditor, set amount of GSTS, regular 36, customer, electronic, from debtors, from same region. I am providing the same GST number here. Purchases, under purchase account, sales, sales account, GST, duties, GST, central tax, ICST, duty, GST, state tax, ICICI Bank, bank account. No, but you get it. In one maximum end of the day only you will get it. Right? ICICI 2365, ICICI Bank, accept this. So we have done with the step number 3 here. The step is here, creation of company. Then step 2, in company features, statutory taxations, enable tax liability on advance. We have done with this 2. The next is ledger creation. Ledger creation we have done, and we have to do master item also. Stock item, create, Walters, AC,
knows numbers, GST applicable, second order GST makers, Walters, AC, 654,321, taxable 5%. So we have this top item. So we have done with this step number 3. Now what we have to do? We have to perform the invoices. Accounting voucher, F6 receipt. So first we are receiving money from our owner. How much we are receiving from Rajkumar Electronics? 20 lakhs we said. The liability of owner with us. Now, from the 20 lakhs, what we did, we made a purchase. From whom we are purchasing? Accounting voucher. Next is purchase. Purchase account S is 50 is costing 25,500 from Walters & Co. యాభై కొంటున్నాము 25,000కి ఒకటని. Purchase invoice number 1 Walters కంపెనీ నుంచి కొంటున్నాము. Purchase Walters is 50. Each costing 25,000. Invoice amount total item cost 12 lakhs 50,000. CGST, SCST 31,250. 31,250. What if you can check it out here detail also. So accept this. Purchase చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం మనము? మనకు ఒక కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మన కస్టమర్ పేరు సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు వచ్చాయి. అది ఎప్పుడు వచ్చాయి? ఆన్ we made purchase on 2nd April. I made it 1st April. So advance received from Sunrise showroom for 10 ACs on 3rd April. So invoice of purchase, I will do page up and change the date here to 2nd. Now second की purchase చేసాం, 3వ తారీఖుకి మనకి డబ్బులు వచ్చాయి అడ్వాన్స్ ప్రకారం. F6 లో అడ్వాన్స్ ఎంట్రీ చేయాలంటే F6 receipt voucher కి వెళ్ళి we have option here advance receipt. When you click on advance receipt, it shows a detail. We said amount came in bank, so I will select ICICI Bank. Who is giving the amount? Sunrise showroom. So I will select this Sunrise. It is normal receipt entry. Enable the advance receipt. ICICI Bank from Sunrise showroom. Walters. ఎందుకు ఇచ్చిస్తున్నాయన డబ్బులు? కొంటాను. ఏం కొంటాంటుండో? Walters cooler. So we will select Walters. How much amount he is giving? He is giving 3 lakhs with 5% GST. Here also 5% GST. 3 lakhs. So the amount will be 5% GST వచ్చేస్తే మనకి
30 into 10, 3 lakhs plus 5%, 15,000. So 3 lakhs, 15,000 amount is undo. Taxable value 3 lakhs, 5 tax percent, 15,000 rupees. 5% tax, 15,000. So here we will select advance. Because we have already one receipt number assigned, so it's showing advance to 315. Here amount showing as a credit because his amount is with us. Now మనకి దగ్గర ఏది అమౌంట్ వచ్చింది ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది మన సప్లయర్ దగ్గర మన బయ్యర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ అయితే వచ్చేసింది ఆన్ 3rd of so I am not change the date also F2 3rd 3rd మీకు అమౌంట్ వచ్చింది then selling is happening in the month of May. Itla aithe May month la next month la sale aithe step what are the step we have to follow in step number 4 purchase capital entry over advance receipt in the month of April. Now we have to do the journal entry. Now first we will go with the report. Step gateway of tally, display gateway of tally, display statutory reports, GST, GST-R1. GST-R1 లో ఒక్క ఎంట్రీ కూడా లేదు మనకి టేబుల్ అవుట్ సైడ్ ఉంది అమౌంట్ వచ్చింది అగైన్స్ సప్లై అంటే సేల్ కి సప్లై అని అంటున్నామని చెప్పినాం GST లో అగైన్స్ సప్లై అన్అడ్జస్ట్ ఉంది అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది అది 3,15,000 వచ్చింది when you drill on here it shows in detail Sunrise Showroom Enterprises ద్వారా అడ్వాన్స్ అమౌంట్ వచ్చింది దాని నుంచి ట్యాక్స్ అమౌంట్ వచ్చేసి 15,000 ఉంది అన్అడ్జస్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇస్ 15,000 కి మనం లయబిలిటీ బుక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో హియర్ లయబిలిటీ ఇది నాకు కట్టాలని గవర్నమెంట్ కి లయబిలిటీ GST-R1 it's showing here when I perform the liability entry it falls here and we had performed 3 entries. One is normal receipt entry, purchase entry, and advance receipt entry. In advance receipt, now when you check the GST-R2, it shows one invoice in including return. 2 are non-relevant for return. Non-relevant for return is showing because receipt payment entry will not show in GST-R table. Because of that, it was showing here. Now, when we perform the adjustment entry, general entry, the number 4 in the transaction, general voucher, accounting voucher, F6 for general voucher. Now, here you can write on the step advance receipt in the month of April, receipt, voucher, and press Alt plus V for advance receipt voucher. And from the general voucher for increasing input tax, increase of tax liability from general voucher in the April month, Alt plus S stat adjustment. No. General voucher, so it's Alt J. Alt J for stat
adjustment. Because this entries we are performing to adjust the advanced receipt. So Alt J from the general voucher. Normal general voucher is there. Now Alt J. When I click on Alt J, GST, increase of tax liability. You have to select the flag increase of tax. ఎందుకంటే మనకు ట్యాక్స్ అమౌంట్ వచ్చింది, ఆ అమౌంట్ ముందు వచ్చేసింది, రిసిప్ట్ లో అమౌంట్ వచ్చింది, సేల్ చేయలేము. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింటే రిసిప్ట్ వచ్చేటప్పుడే మీరు లైబిలిటీ చూపించి మీరు ట్యాక్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోండి అని అంటుంది. దానికోసం ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఎందుకోసం ఈ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మీరు చేస్తారని అడుగుతుంది గవర్నమెంట్. అది ఎందుకోసం? ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్. నెక్స్ట్ we have to create here one ledger. See, tax on advance. Under current asset. Enta as per the tax amount is on 3,15,000 is the tax amount. So I have to select here 15,000. The debit amount by creating the ledger of tax on advance. Under current assets. So this ledger is created under tax on advance under current asset. Accepted to CGST. And I told him, so even the Relax. discussion the time 7,500. GST. Provide GST detail. Yes. Increase of tax liability. No, in general, what are we are doing? Increase of tax liability is a stat adjustment on account of advance receipt additional return. Then we have created the ledger tax on advance because this asset of tax on advance 15,000 and CGST amount 7,500, SGST amount 7,500. Now provide GST detail. When you make it as it's asking ఇది ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అడ్వాన్స్ నుంచి అని అడుగుతుంది. సో we will say that we got an advance from Sunrise Electronic Showroom. Stated will we can accept this. Now we will check the report. DOG GST-Advanced. Now it's showing in the tabular. What's it showing in tabular? Tax liability on advance received. So how much advance we have received? On that we have raised the liability. The liability is of how much liability we have raised? We have raised the liability of 15,000. It's showing here. Tax liability on advance received. So it's falling in tabular. It is in the month of April. Now check it out here also. It shows when you turn on showing tax liability. Liability to be booked still has to perform. So in the next month, now we said that liability has been raised, and normal scenario what happens is at the end of the month we do payment. So we can do payment now also or end of the month to the government. So we can perform the payment entry also. F5 start payments, GST, advance, ICICI Bank, Sunrise, ICICI Bank, CGST, SGST,
amount of GST? Yes. If you want to provide little detail also, you can able to provide it. Via bank, next time we are making payment bank, ICICI will select payment day 3rd April. E-transfer. So we make the payment to the government also. So this liability will be from the balance display, debit, gateway of tally, balance sheet, current liability, alt F1. Do this amount, it's not showing here. You can check it out here. We made payment of 7,500. Credit, debit. So it's showing the remaining balance 31,262250. And in the balance sheet, alt F1 for detail, amount is showing in the tax on advance. ఎందుకంటే మనకునే ఇంకా amount ఉంది. Next month. Now, in the next month, we have to perform the sale entry. So the next entry we have said here is sale entry. So the sale entry will be happening in the month of May. Accounting voucher, FI for sales, invoice number 1, F2, May 1st. So we set here date of entry is on selling of on 4th May. So F4, 4th May. Sunrise showroom, sales, waters, 10 ACs, 30,000, CGST, SGST, against, we are getting the bill here. The bill is on 35th, account was credited. Whose account got credited? Sunrise Enterprises. Now it's getting debited here. Now it's getting debited. So credited, debited. So it get nullified. So then liability has been raised. Against the liability, now we are selling. Accept this. Now check it out here. Display, accounts book, ledger, Sunrise Showroom Enterprises, 350,000. Credit. Sunrise Enterprises, we are checking only for the month of April. So it's showing in the debit amount. So when you press here, period from April to May, no. We have the credit balance also, 350,000 which we have received in the month of April. Again is that we have made the sale in the month of April. So the party ledger got set off with the amount. Now, we'll check with the reports. Display, statutory reports, GST, GST-Advanced, we have F2, May. Now in the May month we have the sales invoice and it's showing the sales against advance for the previous period. So we have one pending sales against invoice of 350,000. We have not unadjusted that one. So when you click on here, it shows that advance received, unadjusted advance, sale booked,
15,000, 3 lakh 15,000. When you drill on here, liability, tax liability reverse. The liability ఏదైతే మనం కట్టినామో at the time of receipt అది reverse అవ్వాలని అంటుంది ఇక్కడ. How to do that one? For that we have to perform the stat adjustment for general voucher. Accounting voucher, F7 for general voucher, all to J, GST. Now, at the time of increasing the tax liability, we have selected the increase of input in case of tax liability. Now, we want to decrease the tax liability. Select decrease of tax liability. Again, sales against the advance sale. So, we have done the sale against the advance. So, I will select this option here. Now, at the time of performing the general voucher, for increase of input tax, increasing tax liability, we have selected the debited the tax current asset and credited the duty ledger. Now, here we will be crediting the CGST 5%, 15,000. This 7,500 by SGST 7,500 and tax on advance. మనం అప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చేసేటప్పుడు మనం 15,000 అయితే వేసామో ఆ 15,000 వీఆర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఇయర్. And share the ledger first. Display accounts book, ledger, tax and advance. It's showing 15,000 rupees. So this 15,000 we have to set off. Accounting voucher, stat adjustment, GST, increase of tax liability. ఎందుకు డిగ్రీస్ చేస్తున్నాము? సేల్ చేసాం అగైన్స్ ది అడ్వాన్స్ అంటున్నాము. CGST 5%, 3 lakhs 7,500 by SGST 7,500 to tax on advance 15,000. So this 15,000 credit amount got debited, so it got nullified. So it's showing 0. At the time of increase of tax liability, it was debited. At the time of decreasing tax liability, it was credited. So it got nullified. Set an order. Provide GST detail as advance receipt number to receipt date 3rd April. Ledger Sunrise Enterprises showroom ద్వారా మనకు షేర్ చేసాం వాళ్ళకి accept. Now we will check the GST report. Display statutory reports, GST, GST-Advanced, F2, May. Now in May month, it's showing here adjustment of advance. When we have increased tax liability, it was showing in point number 7. Now in at the time of decreasing the tax liability, it's showing in point number 8, adjustment of advance. So it's showing nullified 3 lakhs, amount of taxes 15,000. So in the month of April, liability will not be raised. So what's happening here is, if
ఇది వాట్స్ ఇప్పుడు దాకా అయితే చెప్పినాం కదా, ఇది అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ సినారియోలో ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ తీసుకుంటున్నామో అప్పుడు ట్యాక్స్ కడతామో, ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తామో ఇంక్రీజ్ ట్యాక్స్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్సిబిలిటీ చేస్తాం. దీంతో ఏమవుతుందంటే నార్మల్ సినారియోలో అమౌంట్ వచ్చింది, తగ్గించగా సేల్ చేసాం, మ్యాప్ అయిపోయింది. సేల్ అయింది, తగ్గించగా రిసిప్ట్ వచ్చింది, సెటప్ అయిపోతుంది. హియర్ రిసిప్ట్ వచ్చింది, ఆ రిసిప్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ లో సేల్ అవుతుంది. రిసిప్ట్ అయ్యే నెలలో మనం డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చేస్తున్నాం, అండ్ సేల్ అయ్యే నెలలో డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ట్రా 2 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, జనరల్ వాచర్ ఎంట్రీస్, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. Why? Because here the grades are changing. When grades are changing, then we have to perform the general vouchers, decrease liability and increase of tax liability. Normal scenario, what we do, I will show you here. Quantity voucher, paid for sale, Sunrise Enterprises, sales, waters, 10 ACs, 30,000, SGST, CGST. ఇప్పుడు నార్మల్ సేల్ చేసాం, దీన్ని తగ్గించుకొని మనం ఒక రిసిప్ట్ ఎంట్రీ పర్ఫామ్ చేస్తాం. రిసిప్ట్ ఎంట్రీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది, సన్రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సేల్ చేసాం. సేల్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చింది 3,15,000. So this is a receipt entry. So we have performed sales and receipt entry for set off. So this is regarding normal sales and receipt entry. Sales receipt entry ముందు ఈ సేల్స్ ఎంట్రీ నెక్స్ట్ నెల అయితే అప్పుడే మనకి అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ సినారియో జనరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం 2 ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీస్ చేయాలి, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, జనరల్ వౌచర్ అండ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, జనరల్ వౌచర్ అండ్ ది నెక్స్ట్ first one increase of tax liability, decrease of tax liability. So today we have done with the advance receipt entry. Tomorrow we will do with the reward charge. GST la advance receipt mundu vaste etla cheyala we have learned today. So I am closing the class for today. Topic for today is advance receipt under GST. Advance receipt vaste GST la etla cheyalani we have learned. Topic for today is advance receipt under GST.